Yeah. Can I ask that? Yeah. Can you go to Alto? Can you go to Palo Alto's config? Yeah. Pratik, Can you open Palo Alto's config? yeah, sure. Just give me the contact. Yeah, you have. That's the weather is getting very bad.
Can you go into device, go into authentication profile? Authentication profile. Yeah. You click on. Okay. Here, how do we log in? Do we use username modifier? Do you use this or do you No, don't we use don't it? use any modifier. That means whatever user input we are going to give, that will remain unchanged. Okay. So it is correct, right? Yeah, this one is correct. And domain. Domain we don't need that. I think the username is just MFA admin, so no domain should be needed. And can you test with some other user also? MFA admin at primebank.com.bd. Yeah, we also tried with that. গালিব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওই এখানে ডোমেনটা কি লাগবে গালিব ভাই? ডোমেইনটা খুব একটা নেসেসারি, অপশনাল ছিল। অপশনাল ছিল না? ডকটাও এখানেই খোলা আছে অবশ্যই, পাশে রয়েছে। ওকে একটু দেখাই না আমরা ডকটা, যে আমরা ওই ডকটা অনুযায়ী, ওখানে তো অপশনাল ছিল, আমরা দেইনি। And can you go to gateway? Can you go to gateways? গেটওয়ে, Yeah. টোটাল গেটওয়ে। Go to network, go to gateways. ये यूजरनेम पासवर्ड का लेबल है कौन दैट did you do that client source IP
Yeah, Pratik, I didn't get you. I'll show my screen. Hello, Sahul. Are you there? Hello, Sahul. Yes. Okay. I'm seeing this one. Yeah, I already provide that command, but okay, just give me that. Yeah, I will it again. I already put that command, Pratik, You have done that command. Huh? that command, but I can still again I can put that command. So start a session again, and I also tried with this option also. Yeah, that below option, this password, comma, the authenticate message, and that below option also, that push option also I tried. Okay, share your screen once. Yes, sir. And I also check uh, from Palo security website. I see that the log is going to that site. Just give me control. I will put that command again. So should I send that? And can you do a telnet from here on 18122 proxy? Uh, that telnet command is not available in Palo Alto. Oh, okay. We can just take that authentication. Oh, Yeah. so Pratik, the firewall is now sending the request to our Duo Auth
Is there any, That's okay. Do it once again. Do it once again. just from firewall? I- No, from one system. Do it from system. Uh, from a client, real client. Yes, yes. Hello, Hello. Pratik. I should try from VPN client. Yes, yes. Yeah. Yes. Then I have to connect this one and try it and It's okay. see. It's okay. Disconnected. It's okay. Fine. Or just type the password. Okay. Don't Just, type. yeah, just giving that password. Okay. Do a sign in. Again, I will try again. Try again with the passcode also. Okay. Now. Okay. No, right. That Okay. passcode again. Passcode. Pratik, I one thing I need here. I have some option in Duo proxy server that we can increase that timeout period. It is default 2 seconds. Don't you think that 2 seconds is very low? Could you increase Where that timeout time? where it is? Can Where you see? Duo proxy server. In Duo proxy server, there are some optional settings that we can increase that timeout time. Can you show me what is that? Okay, just you. API timeout, right? Yeah, API timeout. Yeah, default Test 2 seconds. So default is zero. what is Zero means zero? no timeout. Zero means no timeout. Okay. I In, did you configure anything like that? Can you check?
Did you log in? No, no, I know the auth proxy reference. Okay. Just go into your auth proxy. Ruben, I. And the Pan OS version is more, Manual right? 8.1.10. Sorry, 8.1.10. 7 point something, right? 8.1.10. Okay. No, it is zero only. Where did you look into the timeout? Sorry, Pratik? You said the timeout is set to 2 seconds. Where it is? Oh, I did not. I so you just we can use that time. The default is if we don't set that option, so the default time is 2 seconds. I showed that I see that in that document. So should we increase that option also? We can add that option and increase that default timeout period. I don't think it default is zero only. Okay, okay. If you want, you can add it, but I don't mind putting it. উস্তাদ, আমি মাঝে মধ্যে দুই একটা বড় কথা বলে ফেলি উস্তাদ। And Pratik, I also add that last line, client IP attribute equals to Palo Alto. That was in your document. Now that is from end, electricity gone. We have to restart that service. I think that
name. This is not in program file. I think program file. This is, yeah. I think Pratik, we should run that command prompt uh, with MFA user also. It has to be admin only. Okay. So I think that proxy we start that service with MFA user. So that should be changed. Yeah, it has to be admin only. Okay. Don't run as a different. You have to change it into admin only. Okay. Okay. So again. Can you change it to admin? Yeah. Sure. So this should be local. Yeah, local always. So I think we have to then log in with admin user also. It's okay. It's okay. Not needed. Not needed. I can run as admin, right? Not able to connect. Can I get the IP of the Palo Alto? Where? How do you connect? Can I connect from my system? Palo Alto, we are connecting to Palo Alto management IP. What is the IP? 121 dot. 10.6 dot. No. Your public IP on which you dial the VPN. Okay. So public IP is 103.118 dot 0 dot. Just let me check. I think 17. It is 17. Go back to your system. Can I get the Global Protect? Uh, can you open Global Protect client? Okay. This one. Yeah. Disconnect this. Go to settings. Yeah, Hold this on. one. 122, 144. 14.117. Okay.
And what is the username password? MFA admin duo. MFA admin duo. Password? Password is prime, P is capital, Hmm? prime Hmm? 1 2 3 4 5 6. Invalid username password. Prime E capital. Yeah, first one is capital. Hold on. Let me download out GlobalProtect client on my system. Sorry, Pratik, I didn't get you. Do you need to download that client? Pratik, I think I should log out first. That it will connect. Okay. Just, yeah, it's connected. Yeah. Try testing from your firewall. Yeah, sure. But the mobile number is 1701204022, right? Yeah, that was, and I also added another mobile number yesterday. No, no, you That was cannot have two mobile numbers. so. Should I delete it? Yeah, actually ऐसे ही हुआ रहेगा. Okay. I just added it yesterday to check it out, and I think when I saw that there was an option to add another number in that No, same user. no, no, no. That's why it is not coming up. Okay. So I So should. what is your mobile number? Okay, I then am keep that. deleting this. Okay, you re-enroll yourself. Hold on. Okay. यार ऐसा नहीं करने का ना यार. You cannot add multiple users. So I should clear it from my Duo mobile app also. Yeah, delete that from your app mobile. Okay. All the profile you delete it. Okay. Okay. I remove. primebank.com.bd है ना? Yeah. Open your web email. Sorry, Pratik. Web email of MFA admin. Email. हाँ, Okay. Okay. हाँ, web email. Yeah. Yeah.
It has to be only one mobile. How would Duo understand which mobile you use? Both are same device. Just is No, but are the same device, but it is having different ID, right? Click on it. I should Copy copy. it. Yeah, No, copy that into your that problem you have. yeah, yeah. Restart setup. Yeah. Only add one mobile, okay? Ish. Now try doing from your Duo testing now. So disconnect it and again try. Yeah. So should I try with that uh, passcode also? Yeah, try it out. I did not get your uh, denied also on the portal. I don't get that. Can you do it from the CLI? Yeah, sure. मुझे वो डिनाई का पैकेट ही नहीं आ रहा है. Rahul, are you there? Yes, Khalid. Previously, I used to get deny packet on my screen, and now I don't get it at all.
Yeah, now that AI is coming. except Yeah. Mm-hmm. Now it's working. But because you had added two devices, na, iske liye. Now on your client, you should see here also. I got, if I see now, hello, yeah. Sahul. You there? And If you see here my screen, if you see Mm-hmm. button granted. Previously, everything was denied because you had added two mobile numbers. That's That why. was two mobile number added later than that. Yeah, Pratik. I added that number just yesterday, and this log was from. This was today. Today. This is today, Yeah, 23rd. this was okay, but you see previous log that Now you need to check on your client. How do you the profile? কেউ একজন অডিও বন্ধ করে দেন, কারো আজান ইয়ে হচ্ছে। আচ্ছা মিউট করে দিচ্ছি আমি। Just by share your screen. Rahul, hello. Yeah, Saul. So now you see that that authentication is happening when I call it from CLI, but it's not happening when I am calling from portal. So should I change anything? But Saul, what has happened is the all the users are not enrolled yet. Okay. Yeah. So So that present. so you need to have a different profile. So Okay. So basically, it should then look this like this. will be interrupted. I'm sharing my Saul. I'm just sharing my screen. Okay. Saul, can you see my screen? Yes, I'm able to. Yeah. So see, I have multiple profiles here. I can Okay. select to any of this. Okay. Okay. So if I want a duo, I go to this. If I don't want duo, I have to go to a normal SSL. This kind of setting, is it available in Global Protect so that the existing users are not affected? We are doing a parallel setup to this to test it out. This. Okay. So what needs to be done in the Alto firewall in the GlobalProtect gateway and portal is we need to make the authentication profile that we have configured. There is two auth profile in the Yeah. authentication Yes. tab. Yeah. So we just need to have the TO to be in the top page because or else you need to bind in the top, you need to bind a specific group of user from the AD so that if that user doesn't match that authentication profile, it will just come to the next profile that is matched with the DO. So because you have added any in the user in the above authorization profile, that is why when you are trying to log in, it is matching with that first profile and it is going to your server. So So we need to have specific on the first profile. I am sharing my screen now. So and I'm Yeah, going to that authentication side also, and yeah, you can explain then. Okay. Yes. Can you Mm, see my screen? yes, I can. Yeah, just log into the firewall. So if I add that server to, if I move that profile to first one, so my existing VPN user should not be affected, right? Yeah,
Or else, do you have any specific group of from which they would be logging to? Like the No, but those groups are controlled by us. I mean, by Duo, not by Palo Alto. So we would only dial the VPN, and the group selection and respective access selection will be done on Duo. okay. So I'm just asking even the existing one. So just go to the portal. Existing one is directly talking with Saul, directly talking on the Palo Alto. Local. Yeah, local. so these are the first two is my Palo Alto locally VPN users, and this one is Okay. Duo. So if I Yeah. move this profile in fast, so should Yeah. my existing local users is not be affected, right? You need to one small change in the authorization profile also. In this authorization profile, you have added as user. So we need to remove that and we need to add MFA admin user alone in that authorization profile. Just go to Mm. Duo authorization profile Good. Okay, okay, that's in Duo authorization profile. So in that we have added. I'll just read. But Yeah. we have a different profile uh, for so that the user can select to go on a previous one, or instead of making it on a firewall. So we do have a authenticated sequence that can be also placed. So we can have the DO to be on the top. So it will just first check the DO. If that fails, it will just go to the another No, authentication profile. I got your point. I got your point. Yeah, But ideally, you can have multiple profiles, right? yeah, multiple fees. Yeah. So here, say I showed you right in the in how Cisco we get multiple profiles within the same client. I can select the user can select by his choice whether to go on primary or on to Duo. I think that can't be done over here. The user can't able to select from their end missions. And machines, it is not possible. Yeah, Yeah. yeah. You just need to have a authentication sequence in place. So in that authentication sequence, we can find the authentication profile as the what are the sequence that we want. So it will check from the top to bottom. so Saul. We need to have a authentication sequence profile also. We need to create an authentication sequence profile and bind that all that profile and Mhm. make them okay. Yeah, And yeah, you we have got so before doing that, just go into view authentication first. okay, But yeah, this will create one more bottleneck for user rollout. I mean, it won't be smooth because I'm saying you are saying that putting groups at the advanced stage, it will say that whoever is in that AD group that Yeah, goes via this authentication profile. So they yeah, have to you're right. continuously move the user from one group to other group of AD if they are migrating from old VPN technique to a new VPN technique. Mhm. Asif, right. You would face this problem, right? When you roll out to user. Yeah, we already have to bear that problem because my username, that local username, is not matched with my AD user. So I have to create them in AD also. Oh, okay. Okay. The user who are using that VPN now, who are in local in Palo Alto, that username is not matched with my AD profile. So I have to create that one. Okay. But every user when they come on premise, they have domain username password, right? Yeah, yeah. They have So they can use that. Why are you creating a new username password on AD? so I don't have create an username password. I just have to bind that username, that AD username, with that mobile number, and
that AD user should be binded in my Duo web server, Duo security web server. That's the thing we have to No, no, config. no. So just give me a second, okay? Now what I am saying to you is that Okay. can you go back to your main desktop? Okay. Yeah. Okay. I'm saying is this your domain user? Is this your domain ID? No, No, this no, this is not the domain ID, Pratikda. This is not domain ID. Currently, we are using a local ID which has been created in Palo Alto, and it is not integrated with our Active Directory. Okay, so Okay. this is the individual ID. This is not a Now, domain now Galib bhai will also have the username password of AD. yeah, I ID. have Yeah, also another person. You have, right? Yeah. So you don't have to create a new user on AD for No. Duo. I don't have. Yeah. I don't have to create a new user. Pratikda, what we actually are looking for that we create a OU in our Active Directory for the VPN users. We Correct. will put the VPN users in this OU, and Hmm. this OU, for an example, under this OU, 50 users will be present, Correct. and they will log into the our server using the Duo VPN. Okay, Yes. so So now, that is so now that particular OU, Saul bhai is saying that you need to call it in authentication sequence, right? Saul, this is what you want to say. The Yes. VPN user OU, they are talking, has to be called Okay. into Palo Alto and make the sequence on top so that the specific policy gets triggered when that user comes in. Yeah, you're right. Yeah. Correct? Yes. That, yeah. That is why I'm trying to say. Okay, fine. So But Saul, before the user dials in, they have to enroll. Okay, uh, they have to enroll into the portal. You can do now. Have you created a OU group on AD? Is it created or is it pending? yeah, it already created. Sakib, তুমি কি আছো সাকিব? আচ্ছা, ওই যে ভিপিএন এর আমরা একটা ওইউ বানিয়েছিলাম, ওটার ভিতরে তুমি একটা কাজ করো, তুমি গালিব ভাইকে, ফরিদ ভাইকে আর তোমাকে পুট করো, হ্যাঁ, ওই ওইউ এর ভিতরে, এবং ওই ওইউটা কি ওইভাবে ইনফরমেশনটা একটু গালিব ভাইয়ের সাথে শেয়ার করো, তাহলে গালিব ভাই এটা ক্রিয়েট করে দেখ। ঠিক আছে না গালিব ভাই? হুম, so গালিব Saul, ভাই, আমি না সাকিবের কথা শুনতে পাচ্ছি না, আপনি শুনতে পান ওর কথা? পাচ্ছি না। আমি তো শুনতে পাচ্ছি। সাকিব, একটু সাউন্ডটা বাড়ানো যায়? গালিব ভাই শুনতে পারেন? হ্যাঁ, বলেন। হ্যাঁ, আপনার কি লাগবে? ওইউর কি ইনফরমেশন লাগবে? একটা ওইউ ক্রিয়েট করে ওই ওইউটার মধ্যে মনে করেন যে আমার ফরিদ ভাইয়ের আর আসিফ ভাইয়ের আইডিটা ওই ওইউ এর মধ্যে অ্যাড করেন। আচ্ছা ভাই, তারপর দিচ্ছি ভাই এখনই। হ্যাঁ, আর ওই ওইউ এর নামটা শেয়ার করেন চ্যাট বক্সে, তাহলে ওইটা আমরা কল করা যায় কিনা দেখছি। নাম শেয়ার করলে হবে? ওইউ এর নামটা, হ্যাঁ, ওইউ এর নামটা। গালিব ভাই, ওই যে পালো অল্টোর যিনি আছেন ওনাকে একটু জিজ্ঞাসা করা যাবে না যে কি কি লাগবে ওইও কল করতে গেলে? ওকে। হ্যালো সাউল, আর ইউ দেয়ার? Yeah, yeah. Saul, what we need to call that specific OU in Palo Alto? What we need? So first let's go to the GPU portal authentication tab. The portal authentication tab. Yeah.
This one? Here, not here, in the firewall only. I'm just Okay. Yeah. okay. So you have got Authini, that is Authentication client is for my local authentication, user. VPN, Yeah. client VPN, and Yeah. you. Okay. Yeah. So just work on these three authorization profile and the firewall. Sorry, I didn't get you, Saul. Can you just can you just show me the configuration for three authentication profile? That is prime authentication, PBL clientless, and you. Hello, Gary. Yeah, Saul. Can you just open this authentication profile, prime authentication first on Prime the firewall? authentication. First Not one. here, in the authentication profile. In Authentication the profile. authentication profile. Okay, okay. Yeah, device. Yeah. Yeah, prime. Just open the prime authentication first. The top one. Yeah, yeah. That is This it. one. Yeah. Okay. Okay, just go to advanced. Okay, so here. Okay, just click on cancel, then go to PPL client as VPN. Yeah. Okay, go to advanced. Okay, just scroll down. Okay, click on cancel. Okay. If you click on cancel, Cancel. yeah, cancel. Yeah. Okay. Now go to DO authentication profile. Oh, Okay. Just click on cancel. okay. It's requesting for control. Sorry, local admin. Okay. Only Duo is from Radius and all are local. And Takax is Yeah. for my local login. But that authentication is also sequential, right, Saul? But if it's not getting locally, finally it should go to auth duo. Yeah, Or that it is what should be I'm, authorized. yeah, that is what I'm saying.
And ideally, if username is different, which is configured locally on Yeah, Palo yeah. Alto, Username is different. then it should fall back to Duo, no? Yeah, yeah. That's I am saying. অলরেডি থেকে ফরিদ ভাইকে আর আসিফ ভাইকে গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে। সাকিব ভাই, ফরিদ ভাই, আসিফ ভাই মেল আইডি আমার ইউজার অ্যাড করছেন? হ্যালো? ভাই মেল অ্যাড্রেস গুলো অ্যাড করছি আচ্ছা, আচ্ছা। কার, কার? ৩ জনের? আসিফ আচ্ছা। ভাই আর ফরিদ ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওইটার নাম কি? ওইটার নামটা একটু চ্যাট ওই বক্সে ভাই এটা গ্রুপ তো গ্রুপ করতে বলছিল। একটা গ্রুপ। আচ্ছা, আচ্ছা। গ্রুপের নামটা কি? ভিপিএন পিপি। সাকিব তুমি একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখো ঠিক করে, তাহলে ভালো হয় আর কি, বুঝো নাই? আমি দিচ্ছি জানি। Pratik, I think the problem resolved now. I have to just make a way just configure that authentication sequence. I think that will make the thing. Hello, Saul. Galib. Yeah. I'm just checking the backend. So it needs to ideally it needs to hit in the DO. So but, Saul, we can just change one thing in here that clientless VPN is not that important. So I can put just move it just one sequence. If that any help. sorry, I didn't get you. Um, or just if we go that portal setting, Okay. we can move that duo profile one step ahead because that clientless VPN is not that important, so we can put them in lower and Okay. So before just portal setting. That authentication.
not this Yeah, one. I think that portal. That thing. I think that portal. Yeah. That authentication. okay. We can just move that auth duo in place of auth client list. Just move one step ahead. That if that will any help. Shall Yeah. I go move down? Yeah. You can move. Yeah. So if we move down in this profile, authorization profile, we have all users in that one tab. So for all the users, it will just go and hit with this authorization profile. But also we need to take it mind. Sorry, Saul, I didn't get it. All Okay, so here in the authentication profile under Duo, we have sorry. So here you see we have allowed all the users yeah. to match in this profile. So if this profile is being in the top, whoever So user will go try to through that log in, profile. it will match this profile first. Okay. So if Oh, this will be not working. That will not working. Okay. yeah. So for Yeah. testing, we can just modify it from all to the particular user. Okay. So we have that AD. Got that AD information. So should we? Can we add that information in here? Duo. Yeah, if that information is pullable from the firewall. So then my firewall should be integrated with AD server also. Yeah, if it is not getting into how this firewall will know that user in the entire user groups. But when Duo is when that Duo profile is working, that is going to Radius server, and that my Radius server will authenticate that user. Yeah, So that is right. So if in order to have the what do you say that group on the AD server to get matched to this profile, we need to have that group information to known to the firewall from the LTAP server. So in your scenario, that is yeah, not possible because you are just forwarding it to one authentication proxy and that is forwarding to LTAP server. That is not possible here to map that particular group in the authentication profile firewall doesn't because the firewall doesn't know that group. know that group, Duo group. Yeah, yeah, your group that you What are is the creating. solution now? Do you have a public IP which is free? You can do that also, right, Saul? Create a Yeah, that also we can create a new portal gateway and we can test it. If we have another public ISP interface. So we Binary. have to try another interface, another outer interface. Yeah, if we have any additional WAN connections or something like that, Have we can just additional make. connection, but I think it's a little bit risky because I have two interface using Okay. this one presently, and I have this interface. Yeah, we can configure it 1/3 for one portal gateway and we can And test it out another one in is this that interface. we can Okay. use this one also. So So what you prefer that we can go ahead and configure. you are saying that we have to configure this interface for GlobalProtect. Yeah. Another, we don't have any license binding for that. Sorry. We did not need any license or anything like that for that interface.
So, Yeah, basically I just ফরিদ ভাই, হ্যাঁ ফরিদ, জি আচ্ছা Asif bhai, what I was saying is, Farid bhai, sorry, instead of touching into Palo Alto, okay, you can spin up a virtual ASA into your environment, do a static net, and start doing your VPN. Right? Initially, we discussed with Rafael bhai, right? If Palo Alto cannot change the configuration on the WAN IP which you are already using, don't disturb that config if it is in live and production. হুম, Because I think that is the reason why you cannot put it from your client, right? It has to be a different interface altogether. And again, you need to create a certificate and stuff. That would be a different task altogether. yeah. ফরিদ ভাই, আমাদের যেটা করতে হবে আর কি, মানে এটা যদি এমন হইতো যে নর্মাল টাইম যখন আমার ভিপিএনটা ইউজার হয় তখন আসলে জিনিসটা ইজি ছিল, বাট এই মুহূর্তে আমার একটা নতুন ইয়ে কনফিগার করে ওইটা করা একটু টাফ হয়ে যায়। আর আমি যদি এক্সিস্টিং ইন্টারফেসটাকে ইউজ করি, মানে আমার এই অথেন্টিকেশন প্রোফাইলটাকে উপরে উঠাই দিই, মানে এখন আমার এত ভিপিএন ইউজার এরা যদি না থাকতো তাহলে এটা করা কোনো ব্যাপার ছিল না, মানে এখন এতগুলা ইউজার নিয়ে এটা করা টাফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা এই আলাদা প্রোফাইল করে শুধু আইএসডি নিয়ে একটা করতে পারি না এই মুহূর্তে টেস্ট বেসিস। আলাদা করে প্রোফাইল করা আছে, বাট প্রোফাইলটা কাজ করছে না, ওই যে মেবি এর জন্য আর কি, মানে ও লোকালটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে বা হয়তো লোকালটাকেই বারবার অথেন্টিকেট করা ট্রাই করছে, মূল পরিচিতি যাচ্ছে না। আপনি তো দেখলেন এই যে অথেন্টিকেট প্রোফাইল, আমার এখানে 3টা অথেন্টিকেট প্রোফাইল আছে, মেবি ওই থার্ড ওয়ানটাতেও ইয়ে করতেছে না। ফরিদ ভাই, হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমাদের ওই যে আমি বলতেছিলাম, ও বলতেছিল যে আমাদের ওই প্রোফাইল, আমাদের একটা ওই যে আছে না, কি বলে হচ্ছে ওইউ এর মধ্যে আমরা কয়েকজনকে ফেলে দিয়ে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই তো চাইছি। ফেলি হয়। আর আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ধরেন যেমন আমার ধরেন স্মার্টফোন নাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে অথেন্টিকেশনটা আমার করবো? তো ফোনে হবে আসিফ ভাই, ওখানে অপশন আছে, নর্মাল ফোনেও হবে, যে কোনো নর্মাল ফোন অপশন হইলে, আছে না? হ্যাঁ ফিচার ফোন হইলেও হবে। ও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে সমস্যা নেই। হ্যাঁ 3 ধরনের ডিভাইস, স্মার্টফোন, ফিচার ফোন আর অথবা হচ্ছে টোকেন, আপনার হার্ডওয়্যার টোকেন আর কি, 3টা জিনিস ঠিক আছে, তাহলে সমস্যা নেই, ওটা সমস্যা নেই। ওটা টেস্টে যেহেতু আমার নাই, আমি ওটা টেস্ট করবো আর কি, সমস্যা নেই। আচ্ছা গালিব ভাই, ওইটা করা যায় না আলাদা একটা ওইউতে আমরা কয়েকজনকে ফেলে আলাদা একটা প্রোফাইল করে, আমার পসিবল মনে না? হয় প্রবলেম এখানে, আপনি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। আমি যেটা করি, আমার এই অথ ডুও এটা হচ্ছে আমার ওই, মানে আপনার ডুও সার্ভারের জন্য, তো ও হুম হুম হচ্ছে সবসময় লোকাল যেগুলা এগুলাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, ওই ইউজারটাকে এই থার্ড অপশন পর্যন্ত নিয়ে আসছে না। থার্ড অপশন পর্যন্ত তখনই আনবে যদি আমি এটাকে একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করে সেটা দিয়ে যদি দেই, তো সেই ক্ষেত্রে হবে কি যে ও তো অল, হ্যাঁ মানে ওর তো ইউজার নেমটা আসলে অল আছে, অথ ডুওতে অল হইলে পর হুম। তখন সব ইউজার নেম এই প্রোফাইলে কাজ করা শুরু করবে, তখন আর অন্য 2 প্রোফাইলে ও হিট করবে না, তখন ওই প্রবলেম, তখন আমার লোকাল ইউজাররা ঝামেলায় পড়ে যাবে আর কি। ও তাহলে না 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 গালিব ভাই, তাহলে তো এটা সমস্যা, এটা তো আমরা আমরা কাজ তো ইয়ে করতে তাই বলতেছি যে এটা পারবো না। এখন আর কোনো প্রবলেম নাই, এখন যেটা হবে যে নর্মাল ভিপিএন ইউজারদের যদি ইউজার না থাকতো তাহলে এটা করা কোনো ব্যাপারই ছিল না, মানে এটা জাস্ট করে দিয়ে সবাইকে এডি ইউজার দিয়ে লগ ইন করাই দিলেই হয়ে যেত আর কি, তাদের মোবাইলটাকে ই করে দিলেই হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু আমার এক্সিস্টিং ইউজাররা রয়েছে সেই কারণে আমি এই কাজটা এই মুহূর্তে করতে পারতেছি না, বাট অ্যাভেলেবেল হইলেই বা অফিস চালু হইলে তখন এটা করে ফেলা যাবে, এটা প্রবলেম হইতো না আর কি। আর এর মধ্যে যেটা করা যায় যে সাউলের সাথে আমি একটা সেশন করে দেখতে পারি যে ওই আরেকটা ইন্টারফেস দিব, যেটা বলতেছে যে আরেকটা ইন্টারফেস দিয়ে কনফিগার করে হুম। সেটাতে এই ডুও প্রোফাইল চালু করতে, সেটার জন্য আমি সাউলের কাছে একটা সেশন নিয়ে সেটা একটা ট্রাই করে দেখতে পাচ্ছি।
ওইটাই দেখেন, এইটাও তাহলে এছাড়া আর কোনো ইস্যু নাই। এখানে আর কোনো ইস্যু নাই, প্রত্যেকটার প্রবলেম সলভ, এবং অন্য কোনো ইস্যু আর নাই। এখন জাস্ট খালি একটাই জিনিসই যে আমার এক্সিস্টিং অথেন্টিকেশন প্রোফাইলটা, এই প্রোফাইলটারে আর কি সিকোয়েন্স বদলাই দিতে হবে, তাইলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, উম, এখন কি করবেন? এখন দুইটা জিনিস, হয় মানে নর্মাল অফিস চালু হইলে পরে যখন ভিপিএন ইউজার কম থাকবে তখন ওই আবার নতুন করে মানে এডি ইউজারদের আস্তে আস্তে অথেন্টিকেট করাই দিতে হবে সবাইকে, মানে যারা নতুন ইউজার আসবে তাদেরকে এডি ইউজারদের লগ ইন করাই দিতে হবে। ওইটা আচ্ছা, হচ্ছে ওটা তো লেটেস্ট স্টেজ। এই মুহূর্তে আমরা ইন্টারফেসের এটা ট্রাই করে দেখতে পারি। এখন এই মুহূর্তে ওইটা আমি সাউলের সাথে। হ্যালো সাউল। Yes, yes, correct. Uh, so Saul, we don't have any other option than using another interface for Global Protect, isn't it? Yeah, for in your current scenario, that is the only option to test this scenario from talking to the other client. If we want to configure that interface, so is that any possibilities of interruption with my present Global Protect interface? And that will not get interrupted because the two are different networks as well as different interface. So in that case, we can take another session with you and create that interface for. Is it possible? And you can just go through what you have built for the 1/2 interface, and you can configure the same in 1/3. That will be separate. And you just need to bind the new authorization profile only in the authentication tab for both portal and gateway that you are going to create. So that is the only thing, only the difference that you are going to get in this game. That will fix you to test it. So Saul, what we can do, we can use this interface Ethernet 1/3 interface for another global protect configuration, and we have to make sure that it will not interrupt with my present interface, and Yes, it's important. okay, and we have to take another session with you. So is it possible? So we will not help the configuration part. We will configure it. Okay, that will not be deal. We will configure it our own. If any problem arise, so then we can call you. Yeah, that's all. And another thing is that for this interface to use as a global protect, we don't need any license or any kind of uh, that thing. Yeah, we can use multiplex. I just referred it. So we can use multiplex in the gateway. Gateway with their cost. So that doesn't. Okay. So for now, we can close this session and we will configure it. We will configure that interface as a global protect, and we will try. So I'm just explaining what you need to do. Just Okay. like briefly. Okay, so that will make sense. Okay. So in total, just add one more thing. Okay, and just bind that interface. Just give it a name and bind once. I think 1/3. Yeah. Just give 1/3 interface and give the IP address. Okay. So you need to connect to this IP address when you are trying to connect from The service is the also Saul. Some of service is running on that interface also, and they are not yeah, right. some of the service means it is a 443 service also. But like we are using some IPs of NAT IP using that interface, so that will not interrupted, right? And my internet proxy server is also using that interface, so they are not interrupted. So whether that service is running in this same IP or it's a different public IP. Uh, that not that same IP, but in that block of IP /28. So there are Okay, so 14 the free IPs. IPs, yeah. So the for the free IPs. So I think that would not that will not be affected. Okay. If we have any service running, If any service is running with that particular IP 61.194, so they are interrupted. They will be not interrupted. like not everything.
the service running for 443 is will be getting interrupted. If any service with this IP running on 443, that will get allowed. It will get allowed. So that will not interrupted. That will be interrupted. Because Interrupted. 443, yeah, if you are trying to do HTTPS to this port, it will just route to your GlobalProtect page. So, Interrupted for how much time? sorry. Interruption is happened for how much time? It will just interrupted once time, or I need to configure them all once again. So if you have any service that is running on this public AP with a port number of 443, that is the only thing will be get affected once you configure this. Apart from that, if we have any free IP pools that we have configured for any other service, that will not get affected. আসলে আমার ওই যে এক্সিস্টিং যারা ইন্টারনেট প্রক্সি আর কি, ইন্টারনেট প্রক্সি যে ব্লু কোডটা ওই আইপিটা ইউজ করছে, তো মেবি তারা হয়তো একবার ইন্টারাপ্টেড হবে আর কি, ঝামেলা হয়ে যায়। আরেকটা কিন্তু গালিব ভাই এটা শুরুর দিকে না আমাদেরকে বললো যে এক্সিস্টিং ইয়াতে কোনো ইয়া হবে না, হ্যাম্পার হবে না। ইন্টারাপ্ট হইতে পারে আর কি। আমার আরেকটা ইন্টারফেসও আছে, বাট ওখানেও কিছু সার্ভিস তো চলতেছে, ওইটা তো গালিব ভাই আমাদের ব্যাকআপ যেটা আছে পালো আল্টো, ওইখানে কি আমরা কিছু করতে পারবো? অপশন আছে? না আসিফ ভাই, ব্যাকআপে তো আসলে সেম আইপিটা ইউজ হচ্ছে না ওখানে, তো ও আমি আচ্ছা যদি আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি তো বুঝছি। আমি তো ওটা পারবো না। ওইখানে তো ওইটা ফায়ারওয়ালে সেম কনফিগারেশন, আলাদা তো কিছু না। এখন তো তাইলে এই সমস্যা। হ্যালো সাউল, তো Yes. is there any other option for if we use that authentication sequence that will not help? Yeah, that will. We made an authentication sequence profile and Yeah, that will also help in. sorry, That will also help. that will help. Yeah. So why we are not going for that? এমন কিছু একটা করা দরকার যেটাতে আমাদের এক্সিস্টিং ইউজারের কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না, কিন্তু If we can made an authentication sequence and that interrupt my present user, then we should go for that, isn't it? Hello Pratik. Hello ফরিদ ভাই। হ্যাঁ, আমার মনে হয় প্রতীক দাদেরকে ছেড়ে দেওয়া যায় এবং মিটিংটা যদি একটু কন্টিনিউ করে তাহলে আমরা সাউলের সাথে একটু কথা বলি, কথা বলে আমরাও Okay. ক্লোজ করি। মানে প্রতীক দাকে খামাখা আটকায় রেখে আসলে মানে হয় না। জামিল ভাই প্রতীক ঠিক দাকে আছে, ঠিক আছে। জামিল ভাই আছেন? জামিল ভাই, এটা ওই যে রুবেল ওনাকে হোস্ট করে দেন, আমরা তাহলে ছেড়ে দিতে পারি, সমস্যা আমরা একটু কন্টিনিউ করি, ঠিক আছে? Pratik, Yeah. you make Rubel I host and we can leave them. They will continue with Alto team. So thank you Pratik for your help. It was great. Yeah. Don't add two mobile phones. No, that was I just added yesterday night and I think that Okay. Fine. Thank you. Okay, Pratik, thank you. Yeah. thank you very much. Tamil, Asif bhai and Farid bhai,
If you're facing issue, let me Yeah. know. I can spin up an ASAV virtual firewall, and then you can do a static NAT on your Palo Alto. Okay. Okay. I will let you know. Okay. Thank you. It's also simple. Okay. Sure. Sure. Bye. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye. So Saul, are you there? I'm here, Khalid. Saul, so how can we configure an authentication sequence and that will not interrupt my present user? Is it possible? Yeah, the sequence, it will check from the top to bottom, so you can add the duo in the bottom. Okay. So on the top you can have prime authentication. Just add one authentication sequence profile. Here, just click on add. So you are not Saul. You can take the Yeah. you can take the control. Hello. ऑडियो है भाई एकदम ভাই তো আসিফ হ্যালো। আসিফ ভাই অডিও হ্যাঁ, বন্ধ বস অডিওটা বন্ধ করে দেন না। আপনার ইয়ে আসছে। অডিও না, ওটা আমার বাচ্চাকে ওই যে খাওয়াচ্ছে, তো আমি তাহলে মিউট করে দেই। হ্যাঁ মিউট করে দেন, সেটাই বলতেছি, মিউট করে দিলে আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। সাউল, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? Yes, Khalid. So this will not interrupt my present user, right?
Rahul, are you there? Yes, Gary. Yeah. So এই ফরিদ ভাই আছেন? Hello? Can you just click on enter? Um, Okay, okay. sorry, Saul, I didn't get you. What I should to go Sorry? find here? Sorry? I didn't get Just, you. yeah, just type the username here or the backward slash. Just trying to do it. Yeah, type it. Yeah, MFA admin you. That was authenticated through Duo. Yeah, yeah. Just enter and click on enter. Enter. Okay. Yeah, it's going through Prime authentication. Using Prime authentication.
application profile. Not going to do. There is not auth sequence. I think Saul, there is a message here. But can you cite it? Yes, this one. Not Yeah, it's not auth sequence. we give an auth sequence. We can imply the auth sequence, but not sure on the existing session how would we react like. That is what I So Saul, you are saying that existing session will be disconnected, yeah. but they can That, log that, again. that is not for sure that will happen, but it might happen. That is what I'm thinking about. Okay, So, just log out for once, and if they can log in again, I think that will not a big problem. okay. But So we also if that is the case, we can just go. Can you just take the output of this and paste it in the chat so that we just use sorry, Saul, your from voice. start here. From start here to the bottom. Can you just copy and paste it? Sorry, Saul, your voice is breaking. Hello? Yeah, we maximum user is from that group. Okay. Okay. So we can bind the author sequence.
So what we are expecting that we will log out once, but we can log in again. Yeah. Okay. Hope for better. So we can remove all this. You can have it in one sequence. So here we call the commit. So we can remove this too. So Rahul, what I am saying that we are sure, isn't it? We are sure that we can log in and with no problem. Please wait. That so it's I am some also log scenario. out. It's like 98 percentage. So 5 percentage. I might seeing this issue for one customer. So but it is a rare case. But that's what I'm just bothering about, thinking in my head whether um, So in that because case, you are also can't able to go to the location firewall to get the location access to the firewall. So due to this condition, current situation. So that is what I'm just thinking whether if in case if anything goes wrong, whether you are unable to log in, so we will be lose the connection of the firewall. Is what I'm just thinking about. But this this will work, but not for 100%. That's why I'm just thinking about it. If you are in the so local now, environment, I will just do it right away. so I'm what just thinking because of the what will happen? situation. So Rahul, if it goes anything wrong, then I also log out and all the users will log out. And Yeah, how can we revert back? Because I am also in yeah, VPN, so that will be a yeah, that is what I'm just thinking. Yeah, that is what I'm just thinking about before we are making any changes in the live environment, live production environment. Uh, that is what I'm just thinking before I'm just going to making the changes. So that's in why it takes time in that to case. get back in. What we can Another option is that we can send my any connect here. So if anything goes wrong, I connect with that any desk and do some and try to revert back with this one. Okay. Just So give me another how you minute. connect your how you will connect your end machine to via the any disk. এই টুইন ভাই আপনি আছেন এখানে? There is a problem. Okay, we should So this will work, but in our second option we have in place if anything goes wrong. That is what I'm just.
I set an password. You need to set the password. You set password for unattendees. Yeah, but where the place Yeah, I can yeah. Here, at the bottom of the ID, you are seeing on the bottom link. auto. Yeah, Set password for yeah. not here. Here, Uh, the left side, beneath your 641 ID, there is one thing. Set password for unattended access. Yeah, in the top. Here, Top. here. Good. Here, click on set password for it. I'm trying from your machine. Whether it works. Okay, just describe the GP of your machine. Uh, Yeah, describe the GP.
We close. See, Switched off, I mean turned off. So he's just trying to reconnect the laptop. okay. So we will wait for him. Yeah, yeah. Just be online 2 minutes. Okay, okay. Saul, you back? Yeah. Hello. Yes. Sorry, guys. My laptop got switched off. Okay, should we go to gateway? Shall we proceed? Yeah, gateway and gateway also you just need to change. Yeah.
Shall I commit it? So we should go for commit. Yeah. Okay. ফরিদ ভাই হ্যাঁ বুক বাইন্ড থাকেন আর কি করার আছে? Shall I? Yeah. Yes, I will just continue and hope for best. ডিসকানেক্ট হয়ে কানেক্ট হতে কতক্ষণ লাগতে পারে? বেশিক্ষণ লাগবে না ফরিদ ভাই, দেখা নাই হয়ে যায় কাজ। দেখি কি হয়। ফার্স্টে চেক করবো যে কমিট হওয়ার পরে আমি আগে আমার নর্মাল ইউজার দিয়ে আগে লগ ইন করতে পারি, দেখবো কানেক্ট হবে। পরে দেখবো। আমিও ঢুকে দেখি। জানা এখনো শেষ হয় না, 100% হয়ে যাবে। তো সাউল, we should Yeah, it's, try yeah. try out. Ask anyone of your colleague to try to connect to GP. Just I am trying. I will try from here. Can I try from here or that will disconnect my existing? Yeah, Indians also will. ফরিদ ভাই জাস্ট ট্রাই করেন তো Will can't. হ্যাঁ ভাই। There is login, I think. Still there. Oh, আমি ঢুকলাম তো, ঠিক আছে। okay, Saul. So it's working. So now we can try for the duo user also. Yeah. Right. ফরিদ ভাই হুম আপনি জাস্ট ডিসকানেক্ট করে ওই duo ইউজারটা দিয়ে ট্রাই করেন। আমার মোবাইলে তো আসবে, আমি ওটাও দিয়ে ইয়ে করতেছি, দেখতেছি। আচ্ছা দাদা কানেক্ট করে ইউজার নেম দেন হচ্ছেন MFA admin duo। পাসওয়ার্ড হচ্ছে prime@12345 এটা বড় হাত। এক থেকে ছয়। 1 থেকে 6, হ্যাঁ, prime@1 থেকে 6 এটা বড় হাতে। So, Gary, can you just log into the CLI? Yeah. না পাসওয়ার্ড তো না, অথেন্টিকেশন ফেইল্ড। এই ডুও তো আসছিল মেবি। এই যে এখন এমএফএ অ্যাডমিন টু আসছিল, আমি মিস করছি ফরিদ ভাই, এটা মনে হয় মেবি কাজ আচ্ছা করছিল, আমার মনে হয় মিস হয়ে গেছে। এখন দেখেন হয়েছে মনে হয়। কেন ফরিদ ভাই? স্টিল ওয়ার্কিং, দেখি। হ্যাঁ হয়ে যাবে। Just log into the CLI. Yeah, just 1 minute. গেটওয়ে ভিপিএন এসে আবার, আচ্ছা দেখি আবার। ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, লগ ইন হয়েছে তো। আমাকে ভাই ইয়াতে ব্যবস্থা করে দিন একটা, হ্যাঁ। আমার তো ভাই স্মার্টফোন নাই, কিনারও অপশন নাই এখন। ইয়া সাউল, ওয়ালাইকুম। একবার অ্যাপ্রুভ চাচ্ছে কেন রে? দিতেই আছে। হয়েছে না ফরিদ ভাই লগ? ফেল করলো, আর আবার দিছি। এটা এতবার অ্যাপ্রুভ ইয়ার আমার মনে হচ্ছে যে ওই যে ইয়েও দিতে হবে। I think it's now taking yes, logging in. I think it is logging in, correct? Yeah, right. Response is correct. It's coming to my file and approve. And also have this success. না, হ্যাঁ ফরিদ ভাই, হ্যাঁ, check. গালিব ভাই কানেকশন ফেল বলতেছে, বলছে ম্যাচ ভাই, আচ্ছা আমি শেয়ার করে দেব। আচ্ছা, ম্যাচিং ক্লায়েন্ট কনফিগ নট ফাউন্ড বলতেছে। client config not found. Okay. So Saul, Yeah. I think one thing configure also. If we go to GUI mode, this I think now you're getting the push request. আছে yeah, it's working. But one thing I need to just say you that there are some optional configuration like that override option. So I think that need to be configured because it's coming 2 or 3 messages to authenticated. So I think we need to put that option also. That will be, is that needed? Some as Pratik has said. So if it shows that there is no user group, we need to okay. So, now the panel is responding to Frid bhai, DO, DO is responding to you, right? yeah, well, I get that. Frid bhai, hello, Frid bhai, hello, Farid bhai.
give to use it. override. So we should check that option. If you check the recipe, you need to have certificate in place to have that. So I think it should be 8 hours. And certificate, the certificate we are using Yeah. for that global protect. I think that's yeah. Mm. Okay. And then user group. User group. Uh, so user group. That user information if I want from any source. Okay. So What yeah. So give me the controller, or you can do it. Gari will be like And any other thing we want. that is right. So Saul, we have to do it in my portal also. Totally, we don't need to do it. So it's a gateway to have this to be published. Don't need to do anything in the you should make that into model. Yeah, it's already what put it. So commit it. Yeah. I will be right back. ফরিদ ভাই, ফরিদ ভাই আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। বস এবারে যে কমিটটা শেষ হইলে আপনি হ্যাঁ আরেকবার ট্রাই। ওকে, নামাজ পড়তে গেছিলাম। না বুঝছি, সমস্যা নেই। আজকে বহুতই পেড়ার মধ্যে বাচ্চাটা অসুস্থ।
ফরিদ ভাই ট্রাই করেন আর MFA admin duo কি বড় হাতের @, হ্যাঁ কানেক্টেড ওকে। আচ্ছা আপনি আবার রিমোটলি লগ ইন করেন, রিমোটলি লগ ইন করেন, মানে যেটা করেন নর্মাল ভিপিএন কানেক্ট হয়ে যেটা করেন সেই কাজটা করেন। আইপি কত? আপনার পিসির আইপি কত 10/7 কত ওটা বসান, ওইটা দিয়ে আচ্ছা। জাস্ট ওটাতে রিমোট লগ ইন করেন। ফরিদ ভাই কাজ হয়েছে না? কানেক্টেড হয় কিন্তু রিমোট হচ্ছে না, দেখি যারা। রিমোট হবে বস, কি বলতেছে? রিমোট ডেস্কটপ কান কানেক্ট দ্য রিমোট কম্পিউটার, মানে রিমোট যেটা হয় না আর কি। আচ্ছা দাঁড়ান, ওইটা এটার সাথে কি রিমোটের কোনো পারমিশন আছে নাকি গালিব ভাই? না ওই মেবি এটা এমএফএ অ্যাডমিন ডুও ইউজারটা দিয়েই রিমোট করার চেষ্টা করতেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা 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 বুঝছি ওই যে এমএফএ অ্যাডমিন যেটা ওটাকে মনে হয় রিমোট ডেস্কটপে পারমিশন দেওয়া লাগবে। পারমিশন দেওয়া লাগবে সেটাই আর কি। সাকিব আছে তো? সাকিব থাকে আছে? সাকিব থাকে। হ্যাঁ আমি দিচ্ছি ভাই এমএফ এর। আচ্ছা আচ্ছা ফরিদ ভাই আপনার পিসির আইপি কত? 10/7/114। তাহলে হওয়া উচিত। ফরিদ ভাই আমাকে একটু এনরোল করায় দিয়েন ইয়াতে কি বলে হচ্ছে আমার ওই ছোট ফোনটাতে। আগে এটা হোক, তারপর অনেক কাজ বাকি। এটা হলে একটা সুবিধা হবে বুঝছেন, আর এই ইউজার ক্রিয়েট করার কোনো ইস্যু নাই। ইউজার কে তো ইস্যু নেই, কিন্তু এই যে মোবাইল একটা করে রেজিস্টার করতে গেলে তো আবার ঝামেলা না, এতগুলো ইউজারকে এখন। হ্যাঁ এটা অবশ্য ঠিক, এনরোলমেন্টটা যদি ভাইয়া যে যার এনরোলমেন্ট যদি নিজে করতে পারতো তাহলে সুবিধা হতো তাই না? এটা কি এখন আমি ওই ওয়েবসাইটে কি আর অত ইউজার বানায় দেওয়া সম্ভব? ওই যে ওখানে গালিব ভাই এটা মনে হয় আমরা একটা ব্যবস্থা করবো এরকম, ওই যে ওইউ তে ফেচ করে নিয়ে আসবো ডাটা একটি ডিরেক্টরি থেকে, তারপর ওইখানে আমরা ওই যে প্রত্যেককে বলবো যে একসাথে সবাইকে এনরোলমেন্ট করার কোনো ব্যবস্থা আছে কি। দেখতে হবে আর কি। এখন ট্রাই করেন এমএফ এর পিন দিয়ে। ওকে আমার পিচ্চিরা বুঝছেন ল্যাপটপ দেখলেই খবর আছে, আর বলতে চান আমার শান্তি মতো। জঙ্গলে আসা শিকারীদের পাথর বাবা জঙ্গল থেকে তাড়ালো, হাতি রাজার কে আছে? সাউন্ডটা কমা। ওদের ওপর ঠান্ডা জলে হইছে হয় না তো, এখনো ফেইল। কি রে ভাই? এটা রিমোট ডেস্কটপ কান ফরিদ ভাই প্রম্পট আছে? না হ্যাঁ প্রম্পট আছে, কিন্তু ইয়া না আগে যে রিমোট ডেস্কটপ ফেইল হলে যে মেসেজটা ওইটাই দিতেছে। কি দিচ্ছেন আপনি? এটা অ্যাডমিন ডুও দেখতেছেন ওই যে ফরিদ ভাই আসিফ একটু মিউট কর, আসিফ মিউট কর, কি করব? একটু মিউট কর, মিউট কর। মেল করব? হ্যাঁ হ্যাঁ মিউট করেন। কাকে? হ্যাঁ তো সাউন্ড একটা অফ কর, আওয়াজ আসতেছে। আচ্ছা
ও আচ্ছা, সাউন্ড অফ করো। সরি 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 সরি। যেটা আসে রিমোট ডেস্কটপ কানেক্ট টু দ্য রিমোট কম্পিউটার। হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়ান ফরিদ ভাই, আপনি আরেকবার বলেন। ওই যে আপনি হচ্ছেন 10.7.1.114 এটারে আরডিপি করতেছেন, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড প্রম্পট করতেছে? না প্রম করতেছে না তো, প্রম করার আগেই ফেল্ড। ফর্ম করার আচ্ছা আগে ফেল দেয় ফরিদ ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ওই যে রাউটিং ইস্যু আছে, গালিব ভাই দেখেন। Galip, Galip, ইয়া রাহুল। have you added that IP's range in the policy? ওকে, আইপি রেঞ্জ। ওকে ওকে Yeah, security policy you need to allow the traffic. ওকে ওকে। I think that IP policy should be okay. Okay, I I should give that in my MZ firewall. But that was my MZ firewall. Okay, okay. I think your keyboard is not in the proper. Caps lock in Saul. I think your caps lock is on. No, I'm not. My laptop caps lock is disabled. Not working. I think have that control. I think if you discuss the intercept practically. Okay, okay. So I think should disconnect this one. Okay. I think my keyboard is Yes, I think your local machine keyboard also. Saul. Your local machine keyboard layout is, I think, it's changed.
your local keyboard layout is changed. Let's move on to UK. Sorry, Saul, I didn't get you. Your voice is breaking. So your machine keyboard layout has been changed. Saul, what you say? Yeah, your machine keyboard layout. Uh, Keyboard lay on. Yeah, you can control it, Saul. I didn't get you. So your keyboard layout is there, not keyboard layout. Keyboard layout. Yeah, I think it's getting changed. For me, it's proper. Just type anything dot or anything like that from your keyboard. Yeah, it's working fine. Okay. So now now you just type the same in the password field or just copy and paste it. Yeah.
ফরিদ ভাই আছেন? ফরিদ ভাই হয় নামাজে গেছে গালিব ভাই, ওকে, আচ্ছা থাক, একটু আমি ওয়েট করি 2টা মিনিট, আসুক নামাজ পড়ে। না সমস্যা নেই, আমি নিজেই ইয়ে করি, ট্রাই করি। এখন হবে আশা করি। হুম, yeah, Saul, it's working now. Okay, Gali. So Saul, thank you for your patience and your great learning as well. Okay. হ্যাঁ গালিব ভাই আমিও ঢুকছি। হ্যাঁ হয়েছে। Okay, So Gali. So Saul, thank thanks you for very your much time as well. on my work. Oh, thanks to you. It's my pleasure to help you. Yeah, thank you, Saul. Okay, sure. We can close also that ticket also, that Palo Alto ticket also we can close now. Okay, sure. Twin Sure, ভাই, I will do thank that. you. আপনি Sure, sure. বলতে পারতেছেন যদিও। টুইন ভাই, থ্যাংক ইউ। এতক্ষণ বসে থাকলাম ভাই, কিছু খাওয়াবেন না? এই ফরিদ ভাই, কিছু খাওয়ানো হ্যাঁ নিয়ে কে বললো খাওয়াইতে? সাকিব বাচ্চা সাকিব ছেলেটা, বাচ্চা ছেলেটা। এটা তো উল্টা আমরা খাওয়া পাই মনে হয়, তাই না? দেন ভাই, এই মিটিং এর খাওয়া ভাই। Shall I leave the meeting? ইয়া সাউল, হ্যাঁ হ্যাঁ, টুইন ভাই বলেন। সাউল এখনো আছে? সাউল, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, Hmm? Okay. Sure. so Yeah, thanks sure, I again, will do Saul. that. Yeah, sure, I will do that. Yeah. Yes, I can. Am I? Oh, okay, sure. No problem. Yeah. So, thanks, guys. I'm just leaving the session right now. You guys can carry on. Yeah. Thank you. ওকে সাউল। তো ফরিদ ভাই, হ্যাঁ গান এখন আর এই থাকার থ্যাংক ইউ। তাহলে এখন গোসল- তাহলে ওই যে তো হয়েছে, এখন তাহলে ফরিদ ভাই, এখন কাজ এখন কাজ হচ্ছে যে, ফরিদ ভাই এখন কাজ ভাই হচ্ছে যে, কারোর একজনের ইকো হচ্ছে, সেটা একটু বন্ধ করে দেন, তারপরে কথা বলেন, বোঝা যাচ্ছে না তো। আচ্ছা আমি বলবো গালিব। বলেন। আচ্ছা, কাজ হচ্ছে যে ফরিদ ভাই, এখন ওই যে আপনার আমার ইউজার, আসিফ ভাই ইউজার তো অলরেডি দেওয়া আছে। হুম ইউজারের মোবাইলটা রেজিস্টার করে নিতে হবে আর কি, মানে মোবাইলটা হুম অ্যাড করে নিবেন। তাহলে পরে ওকে এটি আপনি আপনার ইউজার দিয়ে টেস্ট করতে পারবেন, আসিফ ভাই আসিফ ভাইয়ের মোবাইল দিয়ে টেস্ট করতে পারবে। ঠিক এটাই আছে।
কন্টিনিউ করবেন। আর আর তো কিছু করার নাই আমার এখানে, আমরা তিনজনই মেবি এখন তিনটা Wait. তাহলে ওই যে ফরিদ ভাই আমাকে একটু ট্যাগ করে দিয়েন নাকি? আচ্ছা ওইখানে ওই ইউজারে না ইউজারে আচ্ছা হ্যাঁ, ফরিদ ভাই আমাকে এনরোলমেন্ট করাইলে আমার মনে হয় আমার ওই যে মোবাইলে ছোট মোবাইলে মনে হয় কোনো কিছু কোড টোড কিছু একটা আসবে। হ্যাঁ দেন হ্যাঁ আমি আমার এখান থেকে অ্যাপ তো লাগবে না গালিব ভাই, অ্যাপ ছাড়া তো হবে না নাকি? মেবি অ্যাপ লাগবে, কারণ যে মেসেজটা আসে এটা অ্যাপ রিলেটেড মেসেজই মনে হয়। কারণ না, অ্যাপ যদি লাগে তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে অ্যাপের ব্যবস্থা করতে পারবো। আচ্ছা প্রজেক্ট দিয়ে অ্যাপ নামাই গালিব ভাই গালিব ভাই এখনই বলেন। দেখেন আপনি ডুয়োতে ঢুকেন না, ডুয়োতে ঢুকেন অ্যাডমিন। ফরিদ ভাই আপনার মেয়ে গোসল হয় নাই, খাওয়া হয় নাই, গোসল করেন নাই কি কম গোসল কেমনে করে না? কি করে নাই? কি করে নাই বুঝি এখন নাই। গোসল করা নাই বলে। আরে ভাই এখন এটা তো ভালো জিনিস ভাই, এটা সামনে রমজান মানুষ আসতেছে, এই যে রমজান মাস আসতেছে, একবারে করে নিয়েন না, সমস্যা নেই। আচ্ছা ওই যে ইউজার নেমটা ইয়ে করতে হবে না? হ্যাঁ একটা আইডি ক্রিয়েট করে ফেলি, দেখি না এখন অসুবিধা কি। ও সিকিউরিটি লগইন হয়। দেখি বাবা তুমি ঘুমাবা। আইএসডি প্রজেক্ট আইএসডি পাসওয়ার্ড আছে। অ্যাপ্রুভ দিন। হুম বুঝলাম। বলেন। অটো যাবে আমার ছোট মোবাইলটা দিয়ে দাও, ছোট মোবাইলটা। ডিভাইস ছোট মোবাইলটা কিটা মনে করছে। বস ডিভাইস দিবা না ইউজার দিয়ে দিবে নাকি? যেমন আমি অ্যাডমিন আছে, এখন আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করি, অ্যাড ইউজার দেন উপরে আছে। ইউজার নেম ইয়ে দেই আপনাদের যে ফরিদ হ্যাঁ ফরিদ.আহমদ দেন তো। AHMED এমইডি ইডি হ্যাঁ ঠিক আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। অ্যালাউজ লাগবে না, ইমেলটা দিতে হবে। ইমেল কি লাগে? হ্যাঁ ইমেল তো লাগে। হ্যাঁ কেন ফরিদ ভাই এমইডি নিচে আর কি আছে? আচ্ছা বাকিটা মনে হয় মেসেজ আসবে। ফোন করছে ফোন করছে, দাঁড়া দাঁড়া। আপনার ইয়েতে ইয়ে মেইলে একটা ইয়ে গেছে। হ্যাঁ না আসে নাই। যাই নাই কিছু। না তো আসলো না।
অন্য অ্যাড করতে হবে না? কোন দেন? নাম্বারটা বলো। হ্যাঁ 0182 182 79 79 হ্যাঁ 444 25 25 25 বেশ। ঠিক আছে। আচ্ছা, মোবাইলে কিন্তু ওই যে ডুও অ্যাপটা নামাইতে হবে, হ্যাঁ? আমার তো অলরেডি ওই যে আইজি প্রজেক্ট একটা আছে, আমি যেটা করবো এখানে এটাতে টেস্ট দিব, টেক্সট দিব, বুঝলেন? ঠিক আছে। এখানে এসএমএসটা দিতে হবে। মেইল আসতেছে না কেন? ওই যে এমএফ অ্যাডমিনের সাথে এখানে কোনো পার্থক্য আছে কিনা দেখেন তো এনরোলে। ও আচ্ছা, পেন্ডিং এনরোলমেন্টস পেন্ডিং এনরোলমেন্ট নাই তো। নাই। কবিতা আছে। আপনি কিছু দেখি মোবাইল অ্যাড করা তো আছে। ভাই আপনি একটু আসিফ রাইড করতে পারবেন? কারেন্ট চলে গেছে। ফরিদ ভাই, হ্যাঁ ফরিদ ভাই মানে আপাতত তো হয়েছে একটা ইউজার টেস্ট তো করা হয়েছে, আমরা এটা একটু দেখে ঠান্ডা মাথায় হ্যাঁ করবো না। আচ্ছা, তো সমস্যা আপাতত নেই, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ঠান্ডা মাথায় অসুবিধা নেই। আপনি আপনার বসে আপডেট দিয়ে যে আপাতত হয়েছে আর কি। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে, অসুবিধা নাই। যাক এখন হয়ে যাবে। আর আমার মাঝে কোনো ইস্যু নাই, দেখি কি না, আছে। আর আর কোনো ইস্যু নেই ইউজার এটা। ক্রিয়েট করতে হবে আর হ্যান্ডেল করতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ বস, থ্যাংক ইউ সাকিব, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে।